its history. This event this event was the Norman conquest in 1066. What the language would have been like if William the Conqueror had not succeeded in making good his claim to the English throne can only be a matter of conjecture. It would probably have pursued much the same course as the other Germanic languages, retaining perhaps more of his inflections and preserving and preponderantly Germanic vocabulary, and incorporating and preserving a preponderantly Germanic vocabulary and words from other languages much less freely. In particular, it would have lacked the greater part of the enormous number of French words which today make English seem on the side of vocabulary almost as much as Romance as a Germanic language. The Norman conquest changed the whole course of the English language. An event of such far reaching consequences must be considered in some detail. Okay. Let's see Norman conquest. So when it happened, the time you have to remember the time span. This event was the Norman conquest in 1066. Okay. In your midterm viva, you have to answer a short question. So it would not be a broad question, few short questions. So the Norman conquest happened in 1066. That means 11th century, or it is 12th century or 10th century. 11th. Rest of all, 1066 can be called 10th century, 11th century. 11th century. Because 10 passed, right? 1066, that means 10 passed. That means it is 11th century. So toward the close of Old English period and even occurred, which had greater effect on English language than any other in the course of history, because it had larger effect, okay, in the following decades. This event was Norman conquest. So we are going to read where is Normandy, who are the Normans, and where is Normandy. The language would have been like if William Conqueror had not succeeded in making good his claim to the English throne, can only be a matter of conjecture. Conjecture means imagination. What could it be if William did not attack England? Okay, so English language could be look like that blah blah blah. Here the author is talking about the French loans. If William did not attack England or did not succeed to the throne of England, English language might not be affected through French vocabulary, French grammar, okay? So French phonology. It would probably have pursued much the same course as the other Germanic languages. Okay, you remember English is called the West Germanic language. Okay, English is called the West Germanic language because if we look back into the origin of English language, few tribes came from Germany crossing North Sea. They migrated to England and they started to settle there. In this way, from these tribes, English developed, retaining perhaps more of its inflections and preserving preponderantly Germanic vocabulary and incorporating words from the other languages much less freely. In particular, it would have lacked the greater part of the enormous number of French words which today make English seem on the side of vocabulary. So if today, if we see French words are visible in the English language, so it is the result of Norman conquest. Almost as a Romance or Germanic language, the Norman conquest changed the whole course of English language. Okay, the Norman conquest changed the whole course of English language.
It is very important. So you have to understand what is Norman conquest, why it happened, what are the effects on English language and on the life of English people. Okay. It happened in 1066, that means in 11th century, and the result continued on the life of English people and on English language until 16th century. So let us jump to Normandy. Farhana Hawk, can you read this? Origin of Normandy, Farhana, you are listening to us? Yes. The origin of Normandy, okay? The origin of Normandy. On the northern Coast. sorry, miss, coast coast of France, directly across from England, is a district extending some 75 miles back from the channel and known as Normandy. It derives its name from the bands of Northmen who settled there in the 9th and 10th centuries. At the same time, as similar bands were sitting in the north and east of settling in the north and east of England. The scene offered a convenient channel for penetration into the country, and the settlements of lands in the region furnish a close parallel to those around the Humber. A generation after, Alfred reached an agreement with the Northmen in England. A somewhat similar understanding was reached between Rollo in England. The leader of the Danes in Normandy, and Charles the Simple, King of France. In 912, the right of the Norman to occupy this part of France and France was recognized. Rollo acknowledged the French king as his overlord and became the first Duke of the Normans. In the following century and a half, a succession of masterful dukes raised the dukedom to a position of great influence, overshadowing at times the power of the King of France. Thank you. So on the northern coast of France, directly across from England, is a district extending some 70 miles back from Channel and known as Normandy. Notice, where is the location of Normandy? In France. North coast in France, right beside the English Channel. On the northern coast of France, directly across from English Channel, known as Channel. The friends of Northern separated. Okay. So on the north coast of France, তার মানে কি ফ্রান্সের কোথায়, উত্তরে না দক্ষিণে? উত্তর উপকূলে নাকি? Northern coast of France, or directly across from England, is a district extending some 75 miles back from the channel.
এখানে চ্যানেল বলতে ডোভার চ্যানেল কি বোঝাতে পারে? আচ্ছা, ওই চ্যানেল থেকে কি করে 70 মাইলস ব্যাক, কিন্তু কোথায় পড়েছে এগুলি? ফ্রান্সের কোন উপকূলে, উত্তর ও দক্ষিণ, নর্থ আর সাউথ? নর্থ, ঠিক আছে। So Normandy is located on the northern coast of France, okay, from England. So it's 75 miles back from England, okay? It's called Normandy. It derives মানে পাওয়া গিয়েছে, okay? Its name from the bands of Northmen. এখানে একটা মানে জাতি বলতে পারো, একটা এখানে ব্যান্ড বলতে জাতি বোঝাচ্ছে। নর্থম্যান আমাদের দেশে আছে না, অনেক ধরনের জাতি উপজাতি আছে না, ভেরিয়েশন আছে। এই যে নরম্যান্ডি নামটা একটা গ্রুপ ছিল, নর্থম্যান, নর্থম্যান who settled there in the 9th and 10th centuries. এই যে নর্দার্ন কোস্টে কারা ছিল, একটা গ্রুপ অফ পিপল, তারা হচ্ছে নর্থম্যান হু সেটেল, ওখানে সেটেল হয়েছিল মানে অন্য জায়গা থেকে হয়তো বা মাইগ্রেটেড ছিল, ওদের রুট হতে পারে জার্মান। 9th and 10th সেঞ্চুরি তোরা সেটেল হয়েছিল ওখানে, ওই জায়গাটার নাম হয়েছিল নরম্যান্ডি। At the same time, a similar bands are settling in the north and east of England. এই নর্থম্যানের মানে সিমিলার ব্যান্ড ইংল্যান্ডেও সেটেল হয়েছিল। ধরো একটা অংশ ইংল্যান্ডে সেটেল হয়েছিল আর একটা অংশ নরম্যান্ডিতে সেটেল হয়েছিল, ওকে? যেমন আমাদের বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশি বাংলা ভাষায় কথা বলি। কলকাতার ভাষা কি বাংলা? ওরা বাঙালি না? ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গল কি বাঙালি নাকি ওরা হচ্ছে উর্দু স্পোকেন আর হিন্দি স্পোকেন? বাঙালি, বাংলা স্পোকেন। তো শুরু থেকে কি বাঙালিরা কি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস্ট বেঙ্গলে ছিল না, পরবর্তীতে ভাগ হয়ে গিয়েছে না, এখন পাসপোর্ট ভিসা লাগে না, কিন্তু জাত তো সেম না, চেহারা কাছাকাছি, ফুড হ্যাবিট সেম, কাপড় চোপড়, কথাবার্তা সেম, তো বাংলা ভাষায় কথা বলে, ওরা লিখেও বাংলা। পৃথিবীতে এই যে দুইটা দেশ, সেম ভাষা। The Seine offered a convenient channel for penetration into the country, and the settlements of Danes into this region furnish a close parallel to those around the Humber. এখানে হিস্ট্রিতে চলে গিয়েছে, ডেন্স হচ্ছে আরেকটা জাতি, তারা ওখানে ছিল। A generation after Alfred reached an agreement with the Northmen in England. ইংল্যান্ডে যে নর্থম্যানরা ছিল, আলফ্রেড তাদের সাথে একটা চুক্তি করেছিল। A somewhat similar understanding was reached between Rollo and the leader of the Danes in Normandy. আচ্ছা, রোলো কে ছিল? রোলো ছিল the leader of the Danes in Normandy. Okay, নরমান্ডিতে যে ডেন্সরা ছিল, leader of the Danes in Normandy. কিং আলফ্রেড একটা এগ্রিমেন্ট করেছিল কাদের মধ্যে? with the Northmen in England. ইংল্যান্ডে যারা নর্থম্যান ছিল এবং নরমান্ডিতে যেই ডেন্স, নর্থম্যান ছাড়াও ডেন্সরা ছিল, ডেন্স আরেকটা জাতি, তাদের লিডার ছিল রোলো, ঠিক আছে? এন্ড কাদের মধ্যে? চার্লস দ্য সিম্পল। ওখানে একটা কনফ্লিক্ট ছিল, হ্যাঁ। রোলো হচ্ছে ডেন্সদের লিডার এবং ওখানে রাজা ছিল, ফরাসি রাজা ছিল চার্লস। তো এদের সাথে চুক্তি করেছিল কে? কিং আলফ্রেড। In nutshell, the right of the Northmen to occupy this part of France was recognized. নর্থম্যানদের একটা স্বীকৃতি দেওয়া হলো 912-এ, this part of France. এখানে তোমরা বলতে পারো যে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি হয়েছিল 1996-এ। ওদের মধ্যে একটা ট্রিটি হয়েছিল, ডেনসরা বেসিক্যালি ভাইকিং ইনভেডার্স ছিল আর কি, ওই যে 9th-10th সেঞ্চুরি সেটেলমেন্টের টাইমে। Yes. So they had a treaty basically. ট্রিটি ওখানে ওদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে রাইটস বা ওরা কিভাবে থাকতে পারে, ফ্রি ভাবে থাকতে পারে কিনা, হ্যাঁ, ওদেরকে অ্যাটাক করা হবে না। যেমন 1996-এ আমাদের এখানে কি হয়, হিলট্রেসে কি পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয় না? তারা ফ্রিলি, মানে ওদের কোনো স্বীকৃতি ছিল না, দুইটা তিনটা কমিউনিটি বা গ্রুপের মধ্যে সারাক্ষণ হতো মারামারি, শুট হতো, হ্যাঁ, একে ওকে মারতো। 1996-এর তোমরা কি জানো যে 1996-এর আগে হিলট্রেক্সে কেউ যেত না, এবং ধরো অ্যালাউড ছিল না। মোবাইল নেটওয়ার্ক গিয়েছে 2005-এর পরে। আমরা যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই
তখন আমাদের একটা চাকমা ফ্রেন্ড ছিল, তারা বলতো যে তাদের আমাদের ফোন থাকলে ওদের অ্যালাউড না, কারণ ক্রাইম হয় তো। সো ওই আফটার দ্য পিস ট্রিটি অনেক চেঞ্জ এসেছিল, এখন বাঙালিরা ঘুরতে যেতে পারে। এটা খুব রিসেন্ট, আমরা পাহাড়ে কেউ যেতে পারতাম না, অ্যালাউড ছিল না। সো এই ট্রিটির ফলে হয় কি, মানে ওরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে, ট্রেড করতে পারবে, ওদেরকে অ্যাটাক করবে না, এই ধরনের ট্রিটি হয়। সো 1912 the right of the Northmen to occupy this part of France, যেটা নরম্যান্ডির ওখানে ওরা এই ল্যান্ডটা নিয়ে থাকবে, হ্যাঁ, was recognized, তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। Rollo acknowledged the French king as his overlord and became the first duke of the Normans. রোলো কিন্তু ডেন্সদের ছিল, সে কিন্তু নর্থম্যান ছিল না, ওকে, এটা মাথায় রাখবে। রোলো acknowledged, ফরাসি রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নিল, ওকে, and became the first duke of Normans. তোমরা জানো যে ডিউক কি? রাজা রানীর পরে তাদের অবস্থান থাকে না, যেমন ধরো প্রিন্স চার্লস, সেও তো ডিউক না, প্রিন্স উইলিয়াম ডিউক না, তাদের যে টাইটেল কি?